So I'm in Falun for the 791 Jam. Every year they're hosting a jam here at the local jumps. It's Lucas and Emil Johansson that's doing it. Pretty cool vibe. I'm gonna go up and do my first lap. I just try out the hip line and then hopefully we can ride the big jumps here because there is some super cool jumps. Yeah. Let's go! Hur rullar du bara härifrån? Rullar lite break här för att få. Wow. Det gick långt i hippen där. Ja. Kan jag följa dig? Ja, wow. Actually super cool to do some tricks here. Just trying to flow today though. Yeah. Yeah! Vad fett jam ni kör alltså. Tack. Sjukt nice. Det var blåsigt och regnigt hela dagen, men nu jävlar. Ja, så jävla grymt ju. Kör vi. Yeah. Super fun jump line, that one with the hips. And I think they're gonna do a quarter pipe highest air session now, so yeah, I'm gonna try to do some air and yeah, let's see how that goes. Yeah. Nice. Ja, vi snakar in här alltså. Från Uppsala. Yeah. Ja, vi Lukas själv. Isak Danielsson. Yeah. Alex Alanko. Yeah. Oh, yeah. Jag känner inte hur högt jag kommer liksom. Det är ganska högt. Åh, shit alltså. Ah. Okay, the last airs are going down, so everyone is going huge. Let's see. Oh, ja, lycka! Åh! Det var bra. Emil laddar. Åh! Han kommer in så i slutet efter pitchen. Yeah. Okay, it seems like the big line is working now, so I'm gonna go up and see if people are riding it because it has been super windy on and off. And yeah, maybe do some more warm-up laps on the medium line. And then just yeah, have fun on the bike as usual. I think these jams are really for getting the community together and just yeah, ride with everyone. So it's pretty cool. Oh yeah, now Emil dropped in. Ooh. Hur är farten för stora nu? Är det bara... Alltså det är bra, det är bara att rulla. Alltså. Rulla allting? Ja. Antingen ett mjukt varv in i droppen eller typ 2 bitch cranks liksom. Okej, ja. Nice. Den höjden. Jag hörde det var bara rulla. Ja, då ser jag samma sak. Ja. Ja, det är bra. Man ska ha en second opinion. Alltså. Wow. Nice. Felt good actually. Ja, de här är ju så jävla...
Fan vad nära alltså! Alltså jag trodde jag hade den! Det är dubbeltryck. Yes! Hallå! Ja! Fan vad sjukt! Oh, so stoked. I really worked for that one, but it felt good. Whew. I think that's the end of the session for me. Such a cool day here. Like I really love these jam sessions and it really gets me going, so yeah, stoked. The stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad, light up ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the